En mi renacimiento en los años 80, acepté romper el compromiso sin dudarlo. Durante 4 años, dedicado el dinero que ganaba con trabajos de medio tiempo a financiar la educación de Sam. Una vez me permitió, con toda la profundidad y el cariño del mundo, que me amaría para siempre. Pero en cuanto a si graduó, trajo a casa una novia. Sé que eres buena persona, pero somos realistas. En ni siquiera terminas la secundaria. De verdad crees que eres digno. En mi vida pasada, no podía aceptarlo. Me aferraba a él, avergonzando a toda mi familia y convertí en donos en el hazmarer del pueblo. Al final, la noche de su boda, me ahogó en el río. En esta vida, acepté romper el compromiso. Sin embargo, ahora Sam se arrepiente. Capítulo 1. El frío penetrante, y la sensación asfixiante estar al borde de la muerte en persisten en mi cuerpo. Mira la cama de mi habitación y finalmente comprendí. Esto no era un maldito sueño. Había regresado a la noche anterior a la traición de Sam y mi suicidio. Se oyeron pasos al otro lado de la puerta. Por la ventana, a Sam cargando unas bolsas grandes, caminando hacia la casa. Mis padres, muy contentos de verlo, dijeron que Sam debía estar allí para ver a Camila. Iremos a llamarla ahora mismo. Pero salí con una expresión fría. Papa, ¿por qué estás tan contento? Estoy aquí para romper el compromiso. En el instante en que terminé de hablar, así quedaron paralizados. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que Sam tenía en la mano el mismo contrato de compromiso que habíamos firmado 4 años atrás. Sam, ¿qué significa esto? Ahora que te has graduado y ya no necesitas que mi hija te mantenga. ¿Quieres dar la espalda? Mi padre, furioso, tiró la azada y se abalanzó sobre él para enfrentarlo. Para entonces, algunos vecinos curiosos ya se habían reunido en la entrada para presenciar el espectáculo. Todo el pueblo sabía de Sam y de mí. Yo era claramente la víctima, pero aún así se pusieron de su lado, simplemente porque era el único graduado universitario del pueblo. Sam fingió estar reacio, pero yo sabía perfectamente que ya había hecho arreglos con su familia para casarse con su novia de la universidad antes de que terminara el año. En mi vida anterior, consumida por el odio y la negativa a aceptar la realidad, me ahogé en su noche de bodas. Pero ahora que había regresado, jamás repetiría los mismos errores. Sam se quedó allí parado incómodo. Tío, por favor, comente. Puedo explicarlo. Una relación forzada no traerá felicidad. Sé que Camila es buena persona, pero nunca fue a la escuela. No tenemos nada en común. Si seguimos juntos, ninguno de los dos será feliz. Su excusa era exactamente la misma que en mi vida pasada. Al oírla de nuevo, seguí sintiendo rabia, pero no tristeza. Esta vez no dolor. En cambio, di un paso al frente y le di una bofetada fuerte. Los espectadores estallaron en exclamaciones de asombro. Esperaban que me encogiera de vergüenza. Nadie pensó que realmente me defendería. Que alguien me diga que hice mal, grita erguida. Durante años, ese ha comido mi comida, ese ha puesto la ropa que le compré, ese ha gastado el dinero que gain. Todo lo que tuvo yo ese lo pagué. Y ahora que ese ha graduado, quiero romper el compromiso, y encima tiene el descaro de insultarme al hacerlo, ¿qué clase de persona hace eso? Con las manos en las caderas, me desahogé con Sam, liberando por fin toda la frustración que había estado reprimiendo durante años. La opinión del público cambió. En lugar de mirarme con lástima, se volvieron para criticar a Sam. Puede que sea un estudiante universitario, pero no debería olvidar de dónde viene. Cuando él estaba fuera, Camila se encargaba de las tareas de ambas casas. Todos lo vimos con nuestros propios ojos. En mi vida anterior, me daba demasiada vergüenza hablar, diciendo que Sam controlara toda la historia. Él permaneció calado, en segundo plano mientras yo era arrastrado y humillado. Pero esta vez, no me cree esa tontería. En cambio,
el era el que estaba ali parado con cara de tonto. Después de reganarlo lo suficient, lo arrebate el contrato de compromiso de las manos. Luego lo hice pedazos, tira los trazos al suelo y los pise varias veces. Estoy de acuerdo en romper el compromiso, pero que quede claro una cosa. No es tu familia la que recaza la mía. Soy el cliente de ella. Y una cosa más, quiero que firmes un contrato de deuda. Deberás devolver hasta el último centavo del dinero de la matrícula que te di durante los últimos 4 años. Cuando escucho la primera parte, six un destello de alegría en los ojos de Sam. Pero en cuanto me vio sacar un contrato de deuda y pedir que lo firmara, inmediatamente empiezo a poner excusas. Mis padres se dieron cuenta de su farsa, y lo obligaron a firmar el documento antes de dejarlo, ir con el rabo entre las piernas. Mientras se marchaba, Sam incluso tuvo el descaro de parecer dolido. Camila, sí que sentía algo por ti, pero ahora estás calculando todo con tanta frialdad en mi contra. Estoy muy decepcionado contigo. Será mejor que no te arrepientas de esto en el futuro. Capítulo 2. Mi madre escupió al suelo con rabia mientras veía a Sam marchas. Mi hija podría quedar soltera toda la vida y aún así la cuidaremos. Pase lo que pase, no necesitamos nada de ti. Me invadió una olida de satisfacción, seguida de cerca por un amargo dolor. Record mi pasado, lo turca que había sido, avergonzando a toda mi familia. Mis padres y mi hermano menor estaban demasiado humiliados como para salir de casa. El compromiso de mi hermano se arruinó por mi culpa. Mientras nosotros luchábamos simplemente por sobrevivir, Sam y su familia prosperaban. Se enriquecían y se labraban una reputación. Mamá se fue. Deja de mirarme fijamente. Saliendo de mis pensamientos, acompañé mis padres de vuelta adentro. Para deshacerme de la multitud curiosidad afuera, les di a cada uno un puñado de semillas de girasol. Esta gente chismosa vivía para el drama. Si les muestras un poco de amabilidad ahora, hablarán bien de ti después. Una vez sentados, mis padres me miraron con atención. Mi padre dudó un momento antes de preguntar, Hija, dime con sinceridad, ¿sigues sintiendo algo por ese desgraciado? Si lo haces, te juro que lo traeré de vuelta yo mismo aunque tenga que atarlo. No puedo evitar reírme entre dientes, y nego con la cabeza. Papa, hay muchos hombres en este mundo. No soy tan tonta como para desperdiciar mi vida con alguien que no me ame. Pero es de verdad tuviera que casarme, y tengo a alguien en mente. En mi vida anterior, después de mi muerte, Luis, el carnicero de al lado, así vengo por mí con sus propias manos. Luego, antes de desaparecer, vendió su carnicería y dejó todo el dinero escondido entre los ladrillos, junto en nuestra puerta. Fue entonces cuando me di cuenta, me había amado desde siempre. Ahora que tenía una segunda oportunidad en la vida, no había de dejar que así me escapara otra vez. ¿A quién lo importa el amor? Sino otra cosa, podía considerarlo como una forma de saldar una deuda. Pero en el momento en que mencioné el nombre de Luis, mis padres se apresuraron a taparme la boca. Esto no puede suceder. No tienen padres ni hermanos. Sin el apoyo de la familia, ¿cómo podrías ser feliz con él? Entendía sus preocupaciones, pero Luis era trabajador y responsable. Su carnicería siempre estaba llena de clientes y, al final del año, ganaba más dinero que nadie en el pueblo. Si alguna vez trasladaba su negocio a la ciudad, sin duda transfería. Me da igual. Si no es Luis, no me caso con nadie. Solo di eso para tranquilizar a mis padres, pero de repente, se oyó un fuerte ruido desde fuera. Girar la cabeza, y me di cuenta de que Luis había aparecido sin que nos diéramos cuenta, y que acababa de dejar caer su tabla de cortar. Di un salto de la sorpresa. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? La cara de Luis estaba roja como un tomate. Tartamudeó. No estoy bien.
Solo entonces me di cuenta, había venido a entregar la carne que habíamos pedido. Pero en lugar de eso, me había oído decir que quería casarme con él. Por un momento, incluso yo me sentía un poco incómodo. Capítulo 3. Por suerte, no pregunto nada. Tras dejar la carne, intento marchar rápidamente. Pero, presa del pánico, tropiezo en el umbral de nuestra puerta y caigo aparatosamente al suelo. Mis padres así echaron a reír a carcajadas y yo corría a ayudarla a levantarse. Solo para ver que sus pantalones así habían roto a la altura de la rodilla. ¿Qué tal si te vas a casa a cambiar? Traiste y lo cosir. Lo mayor continuará, lo que hizo que así sonreyeron más. Tenía casi mi misma edad, pero nunca había tenido pareja. No es que ninguna chica así interesara en él, al contrario muchas lo hacían. Pero cada vez que aparecía una casamento, él las recazaba. Con el tiempo, la gente empezó a hablar a sus espaldas, llamándolo el soltero empedernido. ¿Tú cosís mis pantalones? No es necesario. Yo. Un atisbo de vergüenza cruzó por los ojos de Luis. Antes de que pudiera terminar, mis padres me detuvieron. ¿Qué estás haciendo? Si los pantalones están arruinados, le compraremos unos nuevos. Al oír eso, Luis se levantó al instante, agitó las manos y salió corriendo. No hace falta. Fue culpa mía. Incluso mucho después de que así hubiera ido, me quedé ali paralizada. Mi madre así volvió hacia mí con tono cortante. Hija, no te gusta ese soltero Luis, ¿verdad? No lo vamos a permitir bajo ningún concepto. Solo sonre. Mamá, en realidad quiero asociarme con él. La carnicería de Luis es increíblemente rentable. Si invierto y me convierto en accionista, podría obtener una buena ganancia mensual. Mis padres intercambiaron miradas. Pero aún necesitamos dinero para encontrar una esposa a tu mano menor. No tenemos mucho para invertir. Ascendí con la cabeza. No necesito tu dinero. Sam solo tiene que devolvérmelo. En los últimos 4 años, todo el dinero que le di a Sam sumaba al menos millones. Antes trabajaba en una fábrica como todos los demás, agotado cada día por un sueldo miserable. Pero esta vez, no quería construir algo propio. Una vez que me decidí, agarré mi costurero y fui a buscar a Luis. Pero para mi sorpresa, en cuanto lo expliqué mi plan, me rechazó de inmediato. Mi reputación es pésima. Si te juntas conmigo, la gente también empezará a hablar mal de ti. Bajo la voz y desvió la mirada. Además, no tengo grandes ambitions. Con que gain lo suficiente para sobrevivir en el pueblo me basta. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Así que no tienes planes de casar, formar una familia o iniciar un negocio de verdad? No es trata de suerte, solo necesitas la estrategia adecuada. Trabaja conmigo y te permito que ganaremos dinero sin duda. Luis bajó la mirada y murmuró, ¿no tienes miedo de que la gente así ría de ti? En lugar de responder, lo arrebate los pantalones rotos de las manos y empieza a coser. Tú tienes tus habilidades, yo las mías. Si nos unimos, haremos una fortuna, así que, ¿de qué hay que tener miedo? Enseguida terminó de arreglar los pantalones. Cuando sonre y así los devolví, Luis así quedó atenido por un segundo. Luego suspiró y sitio. Está bien acepto. Mientras tanto, me dirigí directamente a casa de Sam para recuperar mi dinero. Antes incluso de entrar, yo podía oír el chaos. Hijo, ¿por qué firmaste ese contrato de deuda? Y es muchísimo dinero. ¿Cómo así supone que vamos a pagarlo? Tranquilo así burló Sam. Conozco a Camila, está loca por mí. De ninguna manera me hará pagar. Salto una risa fría y abrí la puerta de una patada. En sueños. ¿Cuándo me lo vas a pagar? Si no lo haces, vendré aquí todos los días y te haré la vida imposible. La novia de Sam también estaba allí, una chica delicada y guapa. Pero en cuanto me vio, así escondió detrás de él como un ratoncito asustado. Toda la familia de Sam parecía molesta al verme. Antes,
no tiene ningún problema, en dar denis por el bien de Sam. Incluso ahora, seguían pensando que podían paisatarme. Camila, ¿qué te pasa? Pagas la matrícula voluntariamente. No te vamos a devolver ni un solo centavo. Sin dejar una palabra más, agar la mesa y la volk. Si sigo sin querer pagar no me voy a destrozar toda la casa, a ver quién queda peor. Sam quiere casarse, ¿verdad? Entonces me levará su prometida, te la devolver cuando me pegues. En cuanto pronuncié esas palabras, sentí un poco de culpa. En realidad, no pensaba hacerlo. Pero bueno, funcionó. Toda la familia entró en pánico, revolvieron sus cosas, sacaron la mitad del dinero y me lo metieron en las manos. Esto es todo lo que tenemos ahora mismo. Tómalo y vid. No hay necesidad de recurrir a la violencia. Conté el dinero, luego me jair y le di una bofetada a Sam. En cuanto al resto, volveré a por ello. No crees que ser indulgent contigo, entendido. Su novia rompió a llorar. Bruja desvergonzada, ¿cómo te atreves a pagarlo? Claro, Sam te quitó el dinero, pero tú te lo insinues primero. En ni siquiera pudo negarse. La fulmen con la mirada. ¿Te oyes a ti misma? El dinero fue idea suya. Solo estoy recuperando lo que es mío. ¿Cómo me convierte eso en bruja? No había perder más tiempo con ellos. Fui directamente a casa de Luis. Y dejé el dinero sobre la mesa. Muy bien, redactemos un contrato. Vamos a hacer negocios juntos. La noticia se extendió como la pólvora. Todo el pueblo pensó que me había vuelto loco. La gente murmuraba, chismeaba, algunos incluso se presentaron en mi casa. Te afecto que Sam te recasara. ¿Por qué no estarías lindo con Luis? Los volví a ayudar a Luis con el inventario. Había estado calado todo el día, con la cabeza gacha trabajando. De repente yo, no dejes que te afecten. Si vuelven, cogirá un palo y los sacará golpes. Mire. Bien. Entonces puedo contar contigo para que me cubras las espaldas. Luis era muy cuidadoso al seleccionar carne de cerdo fresca y de alta calidad, por lo que los clientes seguían volviendo. Como nuestro pueblo estaba cerca de la ciudad, el transporte y el almacenamiento tampoco eran demasiado complicados. Estaba a punto de ir a comprar más hielo cuando se Sam parado afuera dudando. Seguía siendo guapo, sí, pero ahora, solo con mirarlo me daban náuseas. Camila, ese burlo, ¿no te divergenza? ¿Te estás involucrando con un carnicero? ¿Acaso intentas dar asco, ok? Capítulo 4. Estoy aquí para saldar la deuda. Toma esto y se acabó. No vuelvas a venir con tonterías. Sam tiró el dinero al suelo como si tocarme lo ensuciara. Salta una risa fría. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera para recuperar el resto de mi dinero, pero este idiota me lo entregó personalmente. Menuda suerte. Antes de irse, se me lanzó una última mirada. Por los viejos tiempos, te daré un consejo, alejate ese carnicero. Si pasas demasiado tiempo con ese idiota sin cerebro, arruinarás tus posibilidades de casarut. En ni siquiera había responder. Pero en cuanto insultó a Luis de esa manera, perdí los estribos y le di una patada. Si él es un idiota, entonces tú eres un payaso. Ahora largit. El rostro de Sam se ensombreció. ¿Cuántas veces me has pegado ya? Una vez más y yo. De repente, se detuvo a mitad de la frase. Me di la vuelta y a Luis de pie detrás de mí, en silencio, mirándolo con expresión inexpresiva. Luis tenía una complexión fuerte y intimidante. Con solo estar allí parado, Sam se asustó al instante. Se caló y se marchó. Mi enfado disminuyó un poco. Le hice un gesto de aprobación con el pulgar a Luis. Se quedó allí de pie, rígido y incómodo, con las orejas ligeramente enrojecidas. Más tarde, compré hielo y lo metí en la caja de almacenamiento. Luis se quedó mirando atenido. Nunca se me había ocurrido. He desperdiciado tanta carne a lo largo de los años. Por un instante, pude darme cuenta,
Su respeto hacia mi aumento muchísimo. Le di una palmadita en el hombro, fijamos una hora para el día siguiente y me fui a casa a descansar. A la mañana siguiente, cargamos el carrito y nos dirigimos a la ciudad. Estaba nerviosísima. Emprender siempre, y es lo más difícil. Si no logramos venderlo todo hoy, yo me imaginaba a Sam y a los demás berlindos de nosotros sin parar. Pero en cuanto llegamos al mercado, se congregó una multitud enorme. La gente hacía cola, ansiosa por comprar. En menos de 2 horas, vendemos todos los países de cerdo que habíamos preparado la noche anterior. A pesar de la larga fila que quedaba por delante, quienes no consiguieron nada se negaron a marchar. Así que me ocurrió algo sobre la marca, anoté sus nombres y hice las reservas para el día siguiente. Luis mantenía todo en orden, pero no que sus ojos se desviaban constantemente hacia mí. De camino a casa, me miró y me dijo, eres increíble, más inteligente que cualquier persona que haya conocido. La parte de antes era demasiado pequeña. De ahora en adelante, lo repartiremos todo a partes iguales, sin importar cuánto ganamos. Parecía completamente serios. Sin dudarlo en un instante, ascendí con la cabeza. De acuerdo. Entonces me esforzar aún más para upward. Me sentí más motivado. Unas cuantas personas se acercaron, con la intención de burlarse de nosotros, y levantaron la lona que cubría nuestro carrito. Pero al ver que estaba completamente vacío, se miraron entre sí y no dijeron nada. De vuelta en casa, hice unos cálculos aproximados. En un día ganamos más de lo que yo solía ganar en un mes entero en la fábrica. Mis padres finalmente se relajaron y dejaron de lado todas sus preocupaciones. Y esa noche, incluso invitaron a Luis a cenar. Tu hermano regresa mañana, dijo mamá. Tendrás que contar lo que pasó con Sam. Mi hermano siempre había sido muy cercano a mí. Sabía cuánto quería a Sam y lo mucho que trabajaba para su familia. Ascendí con la cabeza. Lo sé. Lo entenderá. Incluso había dicho antes que odiaba como los soldinos trataban a Luis. Confiaba en que no lo juzgaría. Luis apareció con ropa limpia y fresca. A diferencia de antes, no estaba tan tenso, e incluso ayudó a recoger después de la cena. Al final de la noche, nos había echado a todos de la cocina, insistiendo en lavar los platos él mismo. Al verlo trabajar, sentí una calidez en el corazón. Capítulo 5. ¿Alguna vez has pensado en abrir una tienda y vivir en la ciudad? Le pregunta Luis, apoyándome en el marco de la puerta de la cocina. Sus manos se detuvieron un instante. Abrir una tienda sería genial, pero me da un poco de miedo que no sea estable. Lo tranquilas. ¿Qué hay que temer? Alquilaremos un local juntos. Nos labraremos una buena reputación y siempre tendremos clientes habituales. Sabía que simplemente tener un puesto no era un plan a largo plazo. Si queríamos estabilidad, necesitábamos nuestro propio lugar. No soy muy inteligente, así que te escuchar. Dijo tras una larga pausa, y finalmente accedió. Decidimos invertir la mitad del dinero cada uno. Y esa tarde, fuimos a la ciudad a buscar un lugar adecuado. Cuando mi hermano menor regresó a casa, y vio a Luis ayudando en las tareas domésticas, se sobresaltó. Hermana, ¿qué está pasando? No regresó Sam. Le conté todo lo que había pasado. Furioso, mi hermano se dio la vuelta, dispuesto a pegarle a Sam. Mis padres se apresuraron a sujetarlo, suplicando durante un buen rato hasta que finalmente se calmó. Mi hermana renunció a su oportunidad de ir a la escuela y siempre me ha puesto por delante de ella. ¿Cómo puedo cuidarme de brazos cruzados y permitir que la traten mal? En aquel entonces, nuestra familia solo tenía dinero para que uno de nosotros fuera a la escuela, así que cedí mi oportunidad a mi hermano. Él siempre se sintió culpable, creyendo que me había robado mi futuro. No pasa nada. La escuela no es el único lugar donde se puede aprender. Puede que no se me den bien los libros de texto, pero puedo aprender otras cosas.
lo tranquilis rapidamente guayanati, mama papa, en realidad quería cantarles que voy a aprender a hacer carne estofada y abrir una tienda con Luis en la ciudad. Vender solo carne de cerdo cruda era demasiado limitante. Si pudiéramos ofrecer platos preparados y añadir más variedad, podríamos atraer a una clientela más amplia. Mis padres dudaron. Sabían que era una buena oportunidad de negocio, pero mi hermano estaba en edad de negociar el matrimonio y nuestra familia simplemente no tenía dinero extra para invertir. Mi hermano tomó la decisión. Adelante. Te apoyo, hermana. Mama y papa se sacrificaron por mí antes, así que ahora es mi turno. Así, logré reunir mi parte de la inversión. Sin perder tiempo, Luis y yo montamos nuestra tienda en una semana. Al final, estaba exhausto, completamente empapado en sudor. En ese preciso instante, una voz delicada y melosa se escuchó a sus espaldas. ¿Te has comportado de forma tan vergonzosa? ¿Quién quería comprar carne? Era Alice, la novia de Sam. Se había maquillado y peinado meticulosamente, y mientras me miraba con una sonrisa condescendiente, sujetaba el brazo de Sam. No esperaba que abrieran una carnicería. Pero ¿qué importa? Seguirán siendo carniceros de cerdos el resto de sus vidas. Cuando Sam me rechazó, afirmó repetidamente que llevaba 3 años saliendo con Alice. Habían gastado mi dinero en su relación, y me negaba a creer que ella no lo supiera. Sin embargo, a pesar de todo, ella seguía a Sam solo para disgustarme. Jeff, ¿dónde está? Está lista la carne de cerdo que pedimos ayer. Antes de que pudiera responder, una voz me llamó impacientemente desde afuera. No me molesta en saludar a Sam y Alice. Tomé la carne, sonreí ampliamente y salí. En poco tiempo, ya había realizado docenas de ventas. Alice me miró con incredulidad, pero aún así, continuó con su falsa bravicanería. Y es imposible ganar tanto dinero cada día. Sammy es un graduado brillante, y es supervisor de fábrica. Jamás podrás comparar con él en toda tu vida. Sam asintió con la cabeza. La gente vive por el estatus y la dignidad. Ya has perdido tu reputación. No importa cuánto gains, nunca la recuperarás. Salta una risa fría. Muy bien, entonces, esperaré a que tu supuesta posición y dignidad regresen y me den una bofetada en la cara. Capítulo 6. Sam captó de inmediato mi tono bullying. Suspiró y luego apartó a Alice. Mientras tanto, tras el regreso de Luis, fui a una carnicería cercana para aprender el oficio. Después de pagar la matrícula, mi mente resultó ser un hombre honesto y directo. Me enseñó todo lo que sabía sin guardarse nada. Una vez que logré recrear todos los platos, Luis estaba eufórico. Esto es increíble, Camila. Tienes muchísimo talento. El oír eso, me sentí radiante por dentro. Entonces, de ahora en adelante, te cocinaré todos los días. Con el tiempo, Luis y yo nos hicimos muy cercanos a una velocidad increíble. Finalmente, de yo de ocultar sus sentimientos y me los confieso. Fue entonces cuando descubrí la verdad, lo que estaba desde que éramos niños. En aquel entonces, todos se burlaban de mí por ser huérfano. Pero tú, fuiste el único que sintió lástima por mí y me trajiste comida en secreto. Luis, un hombre adulto, lloraba como un niño al recordar el pasado. Confirmamos nuestros sentimientos mutuos, pero por respeto a mis padres, tuvimos que mantenerlo en secreto por ahora. Con el paso del tiempo, nuestro negocio prosperó. Incluso los aldeanos que antes dudaban de nosotros empezaron a cambiar de opinión. Les devolví el dinero que les había pedido prestado a mis padres con intereses. Se secaron las lágrimas y dijeron, nuestra hija ha madurado de verdad, tiene talento para los negocios. Con el tiempo, nuestros ahorros crecieron considerablemente. Pensé que la vida continuaría tranquilamente, pero, maldita sea, subestimé los celos de Sam. Una mañana, llegó en nuestra tienda Armando un escándalo. Lo acompañaba una anciana. Camila,
La carne de cerdo de tu tienda lo siento mal a mi tía abuela. Leva toda la noche con dolor de estómago, mas te iba darnos una explicación. Reconocí de inmediato a la anciana. En mi vida pasada, cuando estaba desesperada y on mi aferraba a Sam, ella fue una de las muchas personas que difundieron rumores y se confabularon contra mí. Fue una de las responsables de mi muerte. Sí, no tenía ninguna intención de mostrarles amabilidad. En cambio, esperé a que se reuniera una multitud antes de hablar con calma. ¿Hay algún problema con nuestra carne de cerdo? Entonces permítame preguntar. ¿Puede garantizar que, aparte de nuestra carne, no ha comido nada más? Sam levantó la barbilla con obstinación. ¿Por qué no me atrevería? Soy graduado universitario. ¿Crees que me inventaría algo así? Cuando la multitud escuchó a Sam mencionar su formación universitaria, inmediatamente comenzaron a murmurar y a ponerse de su lado. Bueno, y es licenciado universitario. Debe saber de lo que habla. Quizás la carne esté realmente mal. Antes me encantaba comprar aquí, pero después de escuchar esto, tal vez no vuelva. Ante esas palabras, el rostro de Sam se iluminó con una expresión de satisfacción. Camila, admítelo de una vez. Indemniza a mi tía abuela ahora mismo, o esto se convertirá en un gran escándalo. Eso no te conviene. Me nego rotundamente a compensarlos. Eso sería admitir mi culpabilidad y arruinar mi reputación. Me había esforzado muchísimo para construir este negocio y ganarme un buen nombre. De ninguna manera iba a permitir que ese desgraciado lo estropeara. Reprimiendo mi IRA forza una sonrisa fría y dije. ¿Cuánta compensación quiere? Tal como lo esperaba, Sam mencionó la cantidad exacta que me había pagado como compensación. Claramente, seguía resentido y había venido a vengarse de mí. En aquellos días yo vivía bien. Todo el pueblo murmuraba sobre la mala suerte que había tenido la familia de Sam al perderme. Esto debió de enfurecerlo, así que ideó este plan. Negó con la cabeza y lo desenmascaré directamente. ¿Intentas estafarme? Pues no soy tan fácil de engañar. Y que insistes en que tu tía abuela se enfermó por comer mi carne de cerdo, lo mismo a la policía y que se encargó en ellos. Antes, siempre lo había tenido miedo a la policía. Pensaba que jamás estarían de nuestro lado. Pero desde que conocí a un policía que se convirtió en cliente habitual, mi opinión cambió. Capítulo 7. Él y su familia venían a mi tienda casi todos los días, lo que prácticamente lo convirtió en un amigo. Creía que esta vez me ayudaría. La expresión de Sam es tenso. No esperaba que yo reaccionara así. ¿Para qué buscar problemas? Si la investigación descubre algo incorrecto, solo te perjudicarás a ti mismo. Al ver que no estaba entrando en pánico e incluso que había sugerido llamar a la policía, la expresión de Sam cambió ligeramente. Sus ojos reflejaban incertidumbre. No esperaba que me mantuviera tan firme. Intento mostrar sereno. De acuerdo. Pero si encuentran algo incorrecto, te arrepentirás. Que investiguen, pues. Lo mire fijamente sin temer. No tengo nada que ocultar. Pero tú, que vienes a mi tienda tan temprano por la mañana a armar un escándalo y acusarme falsamente, ¿cuál es exactamente tu motivo? La tía abuela de Sam pareció de repente nerviosa. Su mirada vaciló, evitando la mía. Tú, deja de decir tonterías. Balbuceó la anciana. Solo estamos aquí para buscar justicia. ¿Justicia? Saltó una risa burlona. Está claro que solo estás aquí para extorsionarme. Al darse cuenta de que las cosas así estaban poniendo feas, Sam intentó darse la vuelta y marcharse. Pero Luis beat. ¿Y te vas? Todavía no hemos resuelto esto. La multitud, al presenciar este intercambio, comenzó a murmurar entre sí. Parece que estos dos realmente están intentando estafarla. Así es. Todos hemos comido el cerdo de Camila antes. Está en perfecto estado. Sam se graduó de la universidad, pero en lugar de trabajar honradamente, se dedica a estafar a la gente.
Alor los crecientes murmulos de la multitud, el rostro de Sam se ensombrició en más. Están haciendo acusaciones infundadas. Nosotros solo estamos aquí para obtener una explicación. Salta una risa fría. De acuerdo entonces. Esperemos a que la policía nos dé una explicación. Sam y su tía abuela intercambiaron miradas nerviosas, y luego comenzaron a retroceder lentamente. No te vas a ir a ninguna parte. Great. Nadie se irá hasta que esto se resuelva. Justo en ese momento llegó Luis. ¿Qué está pasando aquí? Álvaro Luis. La expresión de Sam cambió al instante. Sabía lo fuerte que era Luis, y no se atrevió a enfrentarse a él directamente. Luis soltó una risa fría. Así que esperas a que me vaya para venir a armar lío? Parece que te estás buscando problemas. Dica esto. Luis dio un paso rápido hacia adelante y agarró a Sam por el cuello de la camisa. ¿Qué crees que estás haciendo? Balbuceó Sam con miedo. ¿Qué crees que estás haciendo? Los ojos de Luis se abrieron de furia. Yo me cansé de ti. Hoy es hora de que recibas una lección de verdad. Dica esto. Luis le propinó un potente puñetazo en la cara a Sam. Este lanzó un grito de dolor, agarrándose la cara mientras caía al suelo. Luis, para! Repítame mi ambulance, sobre él y lo agarró del brazo. Luis fulminó a Sam con la mirada por última vez antes de soltarlo. Sam se puso de pie duras penas y humillado. Su tía abuela lo siguió apresuradamente, y ambos se marcharon avergonzados. La multitud enloqueció, aplaudiendo y vitoreando. Bien golpe. Ese cabrón se lo merecía. Exacto. El cerdo de Camila y es el mejor, y todavía tuvieron el de caro de armar lío aquí. Luis se volvió hacia mí, con los ojos llenos de preocupación. ¿Estás bien? Negó con la cabeza. Estoy bien. Gracias. ¿Por qué me das las gracias? Preguntó Luis riendo entre dientes. Mientras yo esté aquí, nadie volverá a meterse contigo. Una cálida sensación se extendió por mi pecho. Asentí, sintiéndome finalmente a gusto. Después de todo ese lío, la reputación de Sam quedó completamente arruinada. Su estatus en el pueblo cayó en pecado y nadie quería saber nada de él. Mientras tanto, nuestro negocio había viento en popa. Nuestra carnicería de carnes estafadas seguía prosperando cada día con más éxito. Capítulo 8. Pero no había de dejar que Sam se saliera con la suya tan fácilmente. Luis, necesito tu ayuda. Mirar hacia él con la mirada seria. Solo dilo, respondió Luis sin dudarlo. Vi a la comisaria y denuncia a Sam y su tía abuela por intento de extorsión. Un brillo frío apareció en mis ojos. Quiero que se den cuenta de que yo, Camila, no soy alguien con quien se pueda jugar. Luis hizo una pausa por un segundo y luego asintió. De acuerdo, ir para ella ahora mismo. Me cuida en la entrada de la tienda, observándolo alejarse. Su sola presencia me infundía confianza. Poco después, llegó la policía. Oficial, hace unos días, Sam y su tía abuela vinieron a mi tienda muy temprano por la mañana y armaron un gran escándalo. Me acusaron de vender carne de cerdo en mal estado y intentaron sacarme dinero. Sin la casa de Sam. Obviamente, estaban intentando estafar. Trajeron a Sam y su tía abuela. Se les puso la cara pálida enseguida. Probablemente, pensaron que lo dejaría pasar. No esperaban que me defendiera. ¿De qué tonterías estás hablando? Espidó Sam, intentando parecer duro. Salta una risa fría. Entonces, ¿por qué no dejamos que los oficiales revisen y ven si mi cerdo está realmente malo? Sam y su tía abuela intercambiaron miradas nerviosas. Ninguno de los dos se atrevió a decir una palabra más. Al ver eso, el agente se dirigió a la multitud. Por favor, dispersen todos. Llevaremos a cabo esta investigación como corresponde. Los aldeanos se marcharon lentamente, susurrando entre ellos. Entonces Sam finalmente habló. Camila, ¿de verdad tienes que legarte en lejos? Me miró,
con un destello de pánico en los ojos. Por supuesto, dije sin dudarlo. No voy a permitir que gente como tú arruinen mi nombre. La policía llevó a Sam y su tía abuela a la comisaría, y yo los acompañé. En la comisaría, los interrogaron minuciosamente y analizaron la carne de cerdo que vendí. Los resultados fueron negativos, no así detectó ningún problema. Sam, ¿qué tienes que decir ahora? Preguntó el agente, mirándolo fijamente. Sam bajó la cabeza, completamente en silencio. Según la investigación, sus acciones constituyen un intento de extorsión, dijo el agente con frialdad. Procederemos conforme a la ley. Celebran a Sam y su tía abuela, y finalmente pudo respirar hondo. Pocos días después, la noticia de la detención de Sam se extendió por todo el pueblo. Su novia, Alice, lo dijo en cuanto se enteró. Sam, parece que el karma finalmente alcanzó murmur, de pie en la entrada del pueblo mientras se lo levaban. Una leve y fría sonrisa asomó en mis labios. Unos días después, Sam fue liberado. Pero su reputación, completamente arruinada. Nadie en el pueblo quería saber nada de él. Sam, ¿no eres un graduado universitario del que te sientes orgulloso? ¿Por qué no estás trabajando en la fábrica? Burló algún abiertamente. Su rostro ensombreció, pero permaneció en silencio. He oído que incluso perdió la oportunidad de trabajar en la fábrica. Bien merecido lo tiene, dijo alguien con una sonrisa. Quien le dijo que fuera tan mala persona. Toda la familia de Sam no podía ni levantar la cabeza. Toda esa arrogancia y dominio. Desaparecidos. Esta vez, te toca a ti sentir lo que yo viví. Los observan su miserable estado, sin sentir más que satisfacción. Mientras tanto, Luis y yo seguíamos cosechando éxitos. Nuestro negocio de carnes estafadas iba viento en popa. Abrimos una tienda en la ciudad e incluso montamos una sucursal en el pueblo. Camila, nuestro futuro solo va a mejorar, dijo Luis, con los ojos llenos de confianza. Sí, sé que vamos a tener una vida feliz, dije con una sonrisa, asintiendo con la cabeza. En cuanto a la familia de Sam, solo pudieron esconderse, lidiando en silencio con su desgracia. Ustedes mismos así lo buscaron, pensé con frialdad, sin sentir ni una pizca de compasión. Capítulo 9. Luis y yo seguimos expandiendo nuestro negocio de carne estafada. Los mismos aldeanos que antes se burlaban de nosotros, ahora nos elogiaban, incluso con un toque de envidia. Camila, tú y Luis realmente habéis logrado algo importante, dijo una tía con una sonrisa, sosteniendo un paquete nuevo de carne estafada. Sí, tía, todo es gracias al trabajo duro, respondí. Al ver lo bien que nos iba, mis padres finalmente dejaron de preocuparse. Hija, parece que ahora tenemos que aprobar lo vuestro, dijo mi madre, tomando de la mano, con los ojos llenos de alivio y felicidad. Gracias, mamá y papá. La abrace con fuerza, sonriendo. Al mismo tiempo, concretó la boda de mi hermano. Su prometida era la hija del dueño de una tienda de comestibles de la ciudad, uno de nuestros clientes más fieles. Hermana, nunca pensé que me casaría con alguien tan increíble, dijo mi hermano radiant. Todo eso es gracias al negocio de carne estafada de tu cuñado, que nos trae buena suerte, bromeó entre risas. Así, sin más, Luis y yo nos comprometemos, y la vida siguió mejorando. Pero justo cuando estábamos ocupados preparando la boda, se me apareció de repente en mi puerta. Camila, necesito hablar contigo. Tenía un aspecto desalinado, como si la vida lo hubiera golpeado muy fuerte. Lo miré con frialdad. Sam, no hay nada de que hablar entre nosotros. Camila, sé que me equivoco. Su rostro reflejaba arrepentimiento. Estaba ciego en aquel entonces. ¿Puedes darme otra oportunidad? Salta un bufado frío. Sam, ¿quién te crees que eres? Me has lastimado una y otra vez. Y ahora dices esto. ¿No crees que ya es demasiado tarde? Camila,
se que me equivoque, digo casi suplicando. Hello que sí, solo dame otra oportunidad. Sam, despierta, lo interrumpí sin piedad. Yo estoy comprometida con Luis, y estamos a punto de casarnos. ¿Qué sentido tiene decir esto ahora? Su rostro palideció al instante. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Alice es una mentirosa. Se fugó con todo mi dinero. Ahora no tengo nada. Levanta una ceja. No era ella quien elegiste? Y ahora te arrepientes. Vita. No quiero volver a verte. Le lancé una última mirada fría, luego me di la vuelta y entré. Se quedó alienado, completamente perdido, antes de marcharse finalmente como un hombre destrozado. Unos días después, mientras estaba ocupada en la tienda, oía gente hablando de él. ¿Te has enterado? La vida de Sammy es un desastre total ahora, dijo un joven mientras comía carne estofada. Sí. Su novio lo dejó, y ahora así pasa el día bebiendo solo en casa, a nadie otra persona. Lo oí todo, pero sinceramente, no sé ni nada. Todo lo que le pasó a Sam fue culpa suya. Luis y yo celebramos nuestra boda tal como lo habíamos planeado, y todo el pueblo vino a celebrarlo. Luis, mas te veo tratar bien a mi hermana, dijo mi hermano pequeño, dándole una palmada en el hombro. No te preocupes, yo cuidaré bien de Camila, respondió Luis con firmeza. Después de la boda, despedimos a los invitados y volvamos a casa. Me recline en sus brazos, sintiendo más feliz que nunca. Poco después, una noticia impactante se extendió por el pueblo. Sam se había suicidado. Hoy que bebía mucho, y luego tomaba pastillas para dormir, susurban las personas. ¡Ay, qué lástima! Cuando lo escuché, lo único que sentí fue que era trágico, pero también un poco absurdo. Alguien como Sam no merecía que lo lograran. No fui a su funeral y nunca más volví a mencionarlo. Para mí, simplemente no era nadie. Luis y yo seguimos regentando nuestra carnicería de carnes estofadas, viviendo una vida tranquila y feliz. Mientras tanto, Sam no se convirtió en más que el cosmorio del pueblo, un fracaso triste y lamentable. En esta vida, finalmente pude vivir como yo quería. Mira Luis, con el corazón lleno de gratitud y felicidad. Gracias Luis. Tanto, debería ser yo quien te de las gracias, dijo con una sonrisa. Nos sonrimos y seguimos adelante. Sam se convirtió en una mera sombra en mi memoria, rápidamente eclipsada por la felicidad en mi vida. Todo eso ya es cosa del pasado, pensé en voz baja. Los días que vienen sin duda serán mejores.